قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. India-born Pakistani 12 Shia scholar Zamir Akhtar Naqvi passed away at 76 years old on September the 12th, 2020. Naqvi's video spread around the internet due to his passionate yet erratic behavior on the pulpit, where he often manages to get his congregation into a frenzy regardless of the bizarre content of his sermons. Time and time again, he told peculiar stories and spewed the utmost kufr, ranging from claiming 12 Shia self-flagellators from Nepal went to a jungle and did tatbir, cutting themselves until they died, and then Abbas came and resurrected them, to claiming Zuljana the horse created Pakistan, all the way to even calling Hussein radiallahu anh God. Unsurprisingly, regardless of his views, when Naqvi passed away, mainstream Western-based 12 Shia scholars came and offered public condolences and even praised him, such as Hussein al-Qazwini, who called him a scholar and a sincere servant of Ahlul Bayt. So before I get to the main point of this video, let's have a look at some of the views of this sincere servant of Ahlul Bayt. تو کس نے بنایا پاکستان؟ پہلے زلینا نے بیٹا دیا قائد اعظم کی دادی کو. زلینا سے بات چلی, پاکستان بے ختم ہوئی تو پتہ چلا پاکستان زلینا کے سموں کا صدقہ ہے, گھوڑے کا صدقہ, گھوڑے کا صدقہ. جملہ سن لو, چونکہ زلینا کی وجہ سے یہ ملک بنا, پورے ملک کی آبادی کو زلینا کے سموں پر سجدہ کرنا چاہیے. جھوٹے ہو, خدا داد نہیں ہے, خدا نے یہ ملک نہیں دیا, گھوڑے نے دیا ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ نہیں, پاکستان کا مطلب کیا؟ زلجنا. پاکستان کا مطلب گھوڑا, پاکستان کا مطلب دلدل, پاکستان کا مطلب ہائے حسین یا حسین. دلدل کی وجہ سے, زلجنا کی وجہ سے, بڑا شریف گھوڑا تھا, قائد اعظم کی دادی کی سن لی, تبھی تو عورتیں کان میں دلدل کے جانے کیا باتیں کرتی ہیں اور سال بھر میں پوری ہو جاتی ہیں. ارے حسین کا شبی کا گھوڑا جب دعائیں پوری کر دیتا ہے تو حسین کیا ہے جو رب بن جاتے. پورے قد سے اٹھا اور اٹھنے کے بعد اس نے اپنی سونڈ اٹھا کر عبد المطلب کو سلام کیا, اور اس کے بعد آگے بڑھ کر اپنی پیشانی کو عبد المطلب کے قدموں میں رکھ کے سجدہ کیا.
और अगर ऐसा हो कि मजलिस हो रही हो और नमाज का वक्त आ जाए, खबरदार मजलिस से उठना। ये सब खामोश नबी हैं, अबू तालिब तक। ये वो नबी थे फतरत वाले, फतरत फे ते रे ते फतरत, यानी खामोश नबी के जो आने वाले बड़े नबी का इंतजार कर रहे हैं। नेपाल में, तिब्बत में आज भी नौजवान लड़के आशूर के दिन सुबह अपने घर से निकल जाते हैं छुरियां लेकर और जंगल में पहुंचते हैं और कमीसें उतार के छुरियां मारना शुरू करते हैं या हुसैन कह के। नेपाली बौद्ध मजहब रखने वाले या हुसैन कह के, और उसके बाद वो मर जाते हैं, छुरी मार लेते हैं और मर जाते हैं। उनकी मौत वाक़ हो जाती है कई सौ नौजवानों की, और उसके बाद शाम को वो उठकर अपने घर ठीक होके वापस आ जाते हैं। जिसका दिल चाहे जाके देखे कि कैसे मरते हैं और कैसे जीते हैं। मरते भी देखा गया है उन्हें और जिंदा होते भी देखा गया है, और पूछा भी गया कि भाई जब मर जाते हो तो जिंदा कैसे होते हो? तो वो कहते हैं शाम को कोई आता है और अपने पैर से हमारे जख्मों पर मस करता जाता है, उठो घर जाओ, उठो घर जाओ। हम पूछते हैं कौन? तो आवाज आती है अब्बास। When clips like these are used by Sunni polemical channels, Shias often claim that these people are from the ghulat or extremists or are nusayris and don't represent mainstream 12 Shiism. They often quote the narration where the Imams cursed the ghulat. Yet when such individuals such as Zamir Akhtar Naqvi pass away, they are mourned and praised and called scholars and sincere servants of Ahlul Bayt by mainstream 12 Shia scholars. This is because they simply don't find his statements of kufr as problematic as one may have thought. As long as they believe in the 12 Imams and call to the madhab of Ahlul Bayt, they are mourned and praised. Imagine a Sunni scholar had passed away, someone who called to the worship of Allah alone. Do you think he would be mourned and praised by 12 Shia scholars? Would you find thousands of Shias attending their funeral as they did Zamir Akhtar Naqvi's? Of course not, because unfortunately, to many of them, Tawheed is simply not important. They feel closer to someone who claims Zuljana the horse gave blessings to women and answered their prayers by giving them children, and closer to those who call Hussein a god than they do to Ahl Sunnah. As long as you accept the 12 Imams, they consider you one of them. Shirk and Kufr are treated as if they are different fiqhi positions, and acceptance of the 12 Imams is treated as the most fundamental element of Islam and creed. What the Shia haven't realized is that it is the 12ers who are the ghulat. Believing in Imama is ghulu. Believing that Ali can hear and answer millions of calls is ghulu. 12er Shiism is the mother of ghulu. They say no. This guy says Zuljana created Pakistan. That is extremism. That is ghulu. This is not 12er Shiism. But at the same time, they believe the Imams can control the atoms of the universe, can see everything and hear everything and answer the prayers of millions of people regardless of the language they are calling upon the Imams in. Nor Ali or the Prophet ﷺ ever claimed to have such powers. If it wasn't for the belief of Imama, 12er Shiism wouldn't have given birth to these stories that the horse of Hussein can grant blessings and create countries. And such statements are not unique coming from 12er Shia scholars in the Asian subcontinent. More shocking things are even said by Iranian 12er Shia scholars. ها علي بشر كيف بشر ربه فيه تجلى وظهر. خدا در وجود امین علیه السلام تجلی کرده و ظاهر شده. روزی که خلق کرد علی را به صورت ناز،
خدای را همه دیدن در میان لباس. این پاسخ همون سوالی است که آیا خدا میتواند یک خدای دیگه مثل خودش خلق کنه؟ کرده، غافل. فقط فرقش یه که این خدا نیست، چون خدا خلقش کرد. والا صفت همون صفت، علم همون علم، قدرت همون قدرت، اخلاق همون اخلاق. صفات خدا، رحم خدا، مروت خدا، کرم خدا، رحمانیت خدا چجوره؟ هر خدا بیاد را بره عین حسین را میره. این حسین خدای ظاهر است، او خدای غائب است. Guys, the people in the clips are all known, with thousands of followers, highly influential figures in Iranian Shia society, and they reside in the Vatican of the Shias. Prove me wrong and I'll delete the video. Show me just one of your major maraja who say what these people say is kufr. And if you say that it's not their responsibility, like that Shuberi said, you know, the one with the hands, then whose responsibility is it? You know who? Those who have always been responsible for calling this stuff out. Ahl al-Tawheed, Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah, the real followers of Ahl al-Bayt. We speak against the Rafida and our own people. As long as these people don't identify as the followers of Ganesh and the Majus and the Persian fire god and claim to follow and attribute their nonsense to Ahl al-Bayt, we will continue calling it out. As long as the kufr is spewed with the get-out clause, with the permission of Allah, anything is accepted and given a free pass by 12 Shia scholarship. Where are the marajih? Where is the history of the marajih talking against shirk and kufr? Where are the so-called representatives of the 12th Imam? Where is Sistani and Khamenei lambasting those who spew such kufr? If it's not their responsibility, then whose responsibility is it in the Shia community? The 12th Imam who's guiding nothing? Enough is enough. Fear Allah, ya Shia. Wake up. You are the ghulat. The 12 Shias are the ghulat, disguising and pretending to be the followers and lovers of Ahl al-Bayt. Shias, you are the ghulat.